Cette histoire, c'est Anna qui me la raconte. Une amie d'enfance qui, malheureusement, n'est plus là. Anna travaillait comme secrétaire dans un cabinet d'avocats au centre de Tannum, une petite ville du littoral de São Paulo. Et c'est là qu'elle a rencontré Fabiano, un type silencieux, toujours la tête baissée, qui entre dans le bureau de Mater Antunes une fois par mois, un dossier sous le bras. Anna m'a dit qu'elle passait des heures dans le bureau du Mater, mais n'y parlait jamais à personne. Et la seule chose qu'elle savait de lui, c'était que son père, un bowlinger connu dans la ville, avait été assassiné des années auparavant, et que l'affaire n'avait jamais été résolue. Elle me raconte que Fabiano, à 35 ans, vivait encore le duel, et que cette obsession de résoudre l'affaire de son père l'avait consumé d'une manière telle que personne, pas même sa famille, n'y parvenait plus à l'approcher. Anna disait qu'elle le voyait vieillir, maigre et s'isoler de plus en plus, et que sa tristesse était palpable, comme si elle était toujours présente, planant sur lui comme un nuage gris. Elle sentait qu'il était dans une spirale de souffrance. Et chaque fois qu'elle le voyait entrer dans le bureau, elle se demandait jusqu'où elle irait pour trouver la vérité, puisque la justice semblait l'avoir abandonnée. Elle m'a dit que le père de Fabiano, Romildo, était un homme bon travailleur qui avait eu une boulangerie, qui était le point de rencontre du quartier. Tout le monde, lui, connaissait et l'appréciait, et ses morts a choqué toute la ville. Le crime a été brutal. Romildo ayant été retrouvé mort poignardé, et la police, à l'époque, a traité l'affaire comme un volume avec meurtre, un volume qui aurait mal tourné. Mais pour Fabiano, et pour beaucoup de gens en ville, l'histoire n'y collait pas. Ils pensaient que le crime avait eu une motivation personnelle, et le fait que la police n'ait trouvé aucune piste menant à un suspect n'y faisait qu'accroître la méfiance. Fabiano, alors, décide de partir lui-même à la recherche de la vérité, et c'est ainsi qu'il est devenu un client décidé de Mater Antunes, cherchant des conseils, essayant de comprendre ce que la loi n'y pouvait pas expliquer. Il était dans une côte solitaire, un voyage qui le transformait en une personne mécanisable, et Anna me dit qu'elle le voyait se perdre de plus en plus dans cette obscurité. Anna me raconte que Fabiano, après des années d'enquête par ses propres moyens, était arrivé à une conclusion. Il était convaincu que l'assassin de son père était un ami d'enfance, un homme du nom d'Augusto. Augusto, qui avait 42 ans au moment du crime, était un individu à problèmes, avec un historique de bagarres et de désaccords. Et Anna me dit que Fabiano était certain qu'il était le coupable. Mais la police, malgré les insistances de Fabiano, n'y l'a jamais traité comme un suspect officiel. Anna m'a dit que Fabiano arrivait au bureau de Mater Antunes avec des carnets remplis de notes, des cartes, des photos et même des témoignages qu'il avait recueillis auprès de gens dans la rue. Il avait construit une théorie complexe, pleine de détails qui, pour lui, avaient tout leur sens. Elle m'a dit qu'on ressentait assez frustration chaque fois que Mater Antunes lui disait que, sans preuves concrètes, il n'y avait aucun moyen pour la police de rouvrir l'affaire. Fabiano est alors devenu un enquêteur amateur, un détective de ses propres tragédies, et Anna m'a dit qu'elle le voyait dépérir à chaque refuge, qu'il recevait,
Il s'est isol de ses familles, de ses amis, et la seule chose qui le poussait était son obsession de trouver Augusto, et de faire père pour ce qu'il avait fait. Et ne sentait qu'il était about qu'à tout moment il pourrait exploser. Elle me raconte que jour il est arrivé au bureau les yeux rouges, la barbe mal rasée, et la voix nouée, et il dit à Mother Antunis qu'il n'en pouvait plus. Il avait trouvé Augusto. Il savait où l'homme vivait. Il connaissait ses routines, et il était sûr que c'était l'assassin. Elle m'a dit qu'on a eu une frisson en entendant cela. Elle savait que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Anna me raconte que le jour où tout s'est passé, c'était un mardi après-midi, début août. Le ciel était gris, avec une petite pluie fine qui tombait sur la ville. Elle était au bureau, préparant documents, lorsque Fabiano est entré, mais cette fois-ci, ce n'était pas pour parler à Mother Antunes. Il s'est à la porte et la regardait. Anna m'a dit que son regard était différent. Ce n'était pas de la tristesse ou du désespoir. C'était un regard vide, froid, comme si la vie avait été drainée de ses yeux. Il n'a rien dit. Il a juste regardé, puis s'est retourné et est parti. Anna, ressentant une inquiétude qu'elle ne savait pas expliquer, a décidé de le suivre. Elle me raconte qu'il était monté dans sa voiture, une vieille cochonelle rouillée, et avait conduit en direction du centre-ville. Elle a suivi de loin, sans savoir pourquoi, mais sentant qu'elle devait savoir ce qu'il allait faire. Anna m'a dit que Fabiano s'estarait devant un bar, un bistrot de coin, et est resté dans sa voiture, observant l'entrée. Elle a garé sa voiture un peu plus loin, mais en semblant de consulter son téléphone, mais en prêtant attention et choquant de ses mouvements. Le temps semblait s'étirer, et la bruine continuait de tomber, mouillant les vitres de la voiture. Elle m'a dit qu'elle a ressenti une peur profonde, un pressentiment qui l'avait dit que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Elle a pensé appeler la police, mais elle n'avait rien à signaler, juste un pressentiment, et elle savait que personne ne la croirait. Elle se sentait impuissante, comme si elle assistait à une tragédie au ralenti, incapable d'intervenir. Anna m'a raconté que, après quelques minutes, elle a vu Augusto sortir du bar. Il riait, discutait avec un ami, et semblait insouciant. Il marchait en direction de sa voiture, qui était garée de l'autre côté de la rue. Anna m'a dit que son courage lorsque a vu Fabiano sortir de sa cochonelle avec une arme et la main. Il a marché vers Augusto, qui ne l'a pas vu. Le bruit de la bruine étouffait les bruits de la rue, et Fabiano a pu s'approcher sans se faire remarquer. Anna m'a dit qu'elle a fermé les yeux, mais n'a pas pu s'empêcher d'entendre. Elle a entendu les coups de feu, le bruit sec et lourd de l'arme, et puis le silence. Elle a ouvert les yeux, et a vu Augusto gisant sur le sol, et Fabiano debout, le regardant, le bras tendu, comme si était en transe. L'ami d'Augusto, qui était près de lui, a commencé à crier, et les gens qui étaient dans le bar sont sortis en courant pour voir ce qui s'est passé. Anna m'a dit qu'elle a vu Fabiano laisser tomber l'arme sur le sol, lever les mains en l'air, et attendre. Il ne s'est pas enfui, et n'a pas essayé de se cacher.
il est just rest là, immobile, comme si avait accompli une mission, comme s'il est. Sul chose qui importait dans essa vie, venait de se produire. Elle m'a dit qu'elle ressentit un mélange de peur, de pitié, et de tristesse. Elle savait que Fabiano, au fond, était une victime de ses propres douleurs, et que la vengeance, au lieu de la guérir, l'avait complètement détruite. Elle m'a raconté que Fabiano était arrêté sur place, et que le crime d'Augusto était enregistré. Mais si qui l'a choqué, et si qui l'a poussé à raconter l'histoire si souvent, c'est le revirement qui s'est produit. Le lendemain, la police, en enquêtant sur le passé d'Augusto, a découvert qu'il était une connaissance de Fabiano, et qu'il avait eu une histoire de désaccords qui remontait à de nombreuses années. Cependant, si qui est surprise tout le monde, c'est la découverte qu'Augusto n'avait jamais été un suspect officiel dans l'assassinat du père de Fabiano. On m'a dit que Fabiano, au cours de ces années d'enquête solitaire, avait construit un récit dans ses titres, une théorie qui, pour lui, était la seule vérité possible. Il s'était convaincu qu'Augusto était l'assassin, même sans aucune preuve concrète, et cette conviction a poussé à commettre le crime. La police, en rouvant l'enquête sur la mort du père de Fabiano, a découvert que le meurtre de Romildo, en 2018, avait déjà des caractéristiques de vengeance. On m'a dit que la police, à l'époque, avait soupçonné un crime passionnel, mais n'avait jamais réussi à lier la mort de Romildo et un suspect. Anna m'a raconté que la police, en enquêtant sur la vie d'Augusto, a découvert qu'il avait eu une fixation sur une femme qui, par le passé, s'était impliquée avec Fabiano. Et Anna m'a dit que la police enquêtait maintenant sur la possibilité que l'assassinat de Romildo, en 2018, ait déjà été un acte de vengeance d'Augusto contre Fabiano, et que Fabiano, dans ses quotes de justice, ait fini par tuer l'homme qui, peut-être, s'était déjà vengé de lui des années auparavant. Anna m'a raconté que Fabiano ait inculpé pour homicide qualifié, et que son histoire est devenue un cas de la manière dont la justice, lorsqu'elle n'est pas rendue, peut mener à une spirale de violence et de tragédie. Elle m'a dit que, pour elle, l'histoire de Fabiano était un rappel que la douleur, lorsqu'elle n'est pas traitée, peut devenir une force destructrice, capable de transformer une bonne personne en un assassin. Anna m'a raconté que Fabiano, lorsqu'il a été interrogé par la police, semblait sous le choc, comme si la réalité l'avait finalement rattrapé. Il ne pouvait pas croire que l'homme qu'il croyait avoir tué son père n'était, en fait, pas le suspect. Anna m'a dit qu'il semblait avoir perdu ses raisons de vivre. La seule chose qui le maintenait debout pendant 7 ans, s'était révélée être une illusion. Il avait tué un homme, un ami d'enfance, pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et Anna m'a dit que cette découverte était la chose la plus cruelle de toute l'histoire. Fabiano, qui se sentait comme un justicier, était maintenant un assassin, ses quote de justice s'était transformé en sa propre ruine. Anna m'a raconté qu'elle n'a jamais oublié le regard de Fabiano, si regard vide et froid qu'elle a vu au bureau, et qu'elle sentait que si regard était le reflet d'un homme perdu, consumé par la douleur et la vengeance. Anna, qui était une personne sensible, disait qu'au fond, elle avait pitié de Fabiano,
et que son histoire était une tragédie aux proportions bibliques, avec deux hommes, qui étaient autrefois amis, c'est détruisant, mutuellement, à cause d'une querelle qui est devenue une obsession. Anna m'a dit que l'histoire de Fabiano la hantait, et qu'elle sentait que, même si la justice avait été rendue, la tragédie de Romildo continuait de hanter la ville. Elle sentait que la vengeance de Fabiano, au lieu de clore le cycle de la violence, ni l'avait que prolongé, et que la mort d'Augusto n'était qu'autre chapitre triste d'une histoire qui semblait sans fin. Anna me raconte que l'histoire de Fabiano et Augusto était devenue une légende urbaine dans la ville. Tout le monde la connaissait, et les gens la racontaient dans les bars et entre amis, toujours avec un mystère et une mélancolie qui semblait accompagner le récit. Anna m'a dit qu'elle voyait les gens discuter de l'affaire, chacun avec ses propres théories, ses propres versions des faits. Certains croyaient que Fabiano était un héros, un justicier, qui en avait assez de l'inertie de la police, et était parti à la recherche de la justice par ses propres moyens. D'autres le voyaient comme un monstre, un homme qui est devenu un assassin à cause d'une obsession maladive. Anna m'a dit que, au fond, elle sentait que l'affaire était plus complexe que ce que les gens voulaient croire. Elle me raconte que l'histoire de Fabiano était l'histoire d'un homme qui s'était perdu dans ses propres douleurs, qui s'était consumé dans ses propres obsessions, et qui, au final, n'avait pas trouvé la paix qu'il cherchait. Anna m'a dit que la mort du père de Fabiano, 7 ans, auparavant, est le déclencheur d'une tragédie qui s'est déroulée pendant des années, et que la vengeance de Fabiano, au lieu de la guérir, la transforme en ce qu'il détestait le plus, un assassin. Anna m'a dit que l'histoire de Fabiano lui enseigne une leçon importante, que la vengeance, au lieu de porter la paix, n'y fait que prolonger la souffrance, et que le pardon, aussi difficile soit, est le seul moyen de se libérer de la douleur. Elle m'a dit qu'elle s'était souvent demandé si ce serait pas si Fabiano avait pardon, que ce serait-il pas si avait les le pas derrière lui et était elle de l'avant. Elle n'avait pas la réponse, mais elle savait que, s'il avait fait, son histoire aurait été différente, et que peut-être il serait encore en vie, et non en prison, et que son père, en Romildo, aurait enfin repose en paix. Anna me raconte que, après l'affaire, la ville semblait s'être divisée en deux. D'un côté, ceux qui défendaient Fabiano, affirmant qu'elle était une victime des circonstances, un homme que la justice n'avait pas réussi à protéger et qui, par conséquent, s'était vu obligé d'agir. De l'autre côté, ceux qui le condamnaient, disant qu'il n'avait pas le droit de prendre la vie d'un autre homme, et que la vengeance n'était pas la solution. Anna m'a dit qu'elle, au fond, ne savait pas dans quel pit elle se situait. Elle me raconte que l'histoire de Fabiano l'avait laissé confuse, et que la seule chose qu'elle ressentait était une profonde tristesse. Elle m'a dit que l'affaire de Fabiano lui a appris que l'être humain est complexe, et que la ligne entre le bien et le mal est mince. Elle sentait que Fabiano, en son essence, n'était pas un homme mauvais, mais que la douleur et l'obsession l'avaient transformé en quelque chose qu'il n'avait jamais voulu être. Anna me raconte que,
au moment du crime, elle était enceinte de son premier enfant, et que l'histoire de Fabiano la poussait à réfléchir à l'importance d'un seigneur laconique, pardon, l'empathie, et la compassion. Elle m'a dit qu'elle voulait que son fils grandisse dans un monde où la justice était la règle et non l'exception, et où la violence n'était pas la réponse à la douleur. Elle m'a raconté qu'elle sentait que l'histoire de Fabiano était un rappel, que la douleur d'un homme peut devenir la tragédie de beaucoup, et que la vengeance, aussi douce qu'elle puisse paraître, est un poison qui détruit non seulement l'ennemi, mais aussi celui qui le boit. Un homme me raconte que l'histoire de Fabiano et Augusto était devenue une légende urbaine dans la ville. Tout le monde la connaissait, et les gens la racontaient dans les bars et entre amis, toujours avec un mystère et une mélancolie qui semblait accompagner le récit. Anna m'a dit qu'elle voyait les gens discuter de l'affaire, chacun avec ses propres théories, ses propres versions des faits. Certains croyaient que Fabiano était un héros, un justicier, qui innovait assez de l'énergie de la police, et était parti à la recherche de la justice par ses propres moyens. D'autres le voyaient comme un monstre, un homme qui est devenu un assassin à cause d'une obsession maladive. Anna m'a dit que, au fond, elle sentait que la vérité était plus complexe que ce que les gens voulaient croire. Elle me raconte que l'histoire de Fabiano était l'histoire d'un homme qui s'était perdu dans ses propres douleurs, qui s'était consumé dans ses propres obsessions et qui, au final, n'avait pas trouvé la paix qu'il cherchait tant. Anna m'a dit que la mort du père de Fabiano, dans auparavant, est le déclencheur d'une tragédie qui s'est déroulée pendant des années, et que la vengeance de Fabiano, au lieu de la guérir, la transforme en ce qu'il détestait le plus, un assassin. Anna m'a dit que l'histoire de Fabiano lui a enseigné une leçon importante, que la vengeance, au lieu de porter la paix, ne fait que prolonger la souffrance, et que le pardon, aussi difficile soit, est le seul moyen de se libérer de la douleur. Elle m'a dit qu'elle s'était souvent demandé si qui se serait passé Fabiano avait pardon. Que se serait-il passé si avait Leslie passé derrière lui, et était-elle de l'avant? Elle n'avait pas la réponse, mais elle savait que, s'il l'avait fait, son histoire aurait été différente, et que peut-être, il serait encore en vie, et non en prison, et que son père, Romildo, aurait enfin repose en paix. Anna me raconte que, après l'affaire, la ville semblait s'être divisée en deux. D'une, Quête, ce qui défendait Fabiano, affirmant qu'elle était une victime des circonstances, un homme que la justice n'avait pas réussi à prodiguer et qui, par conséquent, s'était vu obligé d'agir. De l'autre Quête, ce qui le condamnait, disant qu'il n'avait pas le droit de prendre la vie d'un autre homme, et que la vengeance n'était pas la solution. Anna m'a dit qu'elle, au fond, ne savait pas de quel Quête elle se situait. Elle me raconte que l'histoire de Fabiano l'avait laissé confuse, et que la seule chose qu'elle ressentait était une profonde tristesse. Elle m'a dit que l'affaire de Fabiano lui a appris que l'autre humain est complexe, et que la ligne entre le bien et le mal est mince. Elle sentait que Fabiano, dans son essence, n'était pas un homme mauvais, mais que la douleur et l'obsession
levain transform in kelp chose qu'il n'avait jamais voulu. Anima raconte que, au moment du crime, elle était enceinte de son premier enfant, et que l'histoire de Fabiano la poussait réfléchir à l'importance d'enseigner le pardon, l'empathie et la compassion. Elle m'a dit qu'elle voulait que son fils grandisse dans un monde où la justice était la règle et non l'exception, et où la violence n'était pas la réponse, et la douleur. Anna me raconte qu'elle sentait que l'histoire de Fabiano était un rappel, que la douleur d'un homme peut devenir la tragédie de beaucoup, et que la vengeance, aussi douce qu'elle puisse paraître, est un poison qui détruit non seulement l'ennemi, mais aussi celui qui le boit. Anna me raconte que l'histoire de Fabiano et Augusto était devenue une légende urbaine dans la ville. Tout le monde la connaissait, et les gens la racontaient dans les bars et entre amis, toujours avec un mystère et une mélancolie qui semblait accompagner le récit. Anna m'a dit qu'elle voyait les gens discuter de l'affaire, shocking avec ses propres théories, et ses propres versions des faits. Certains croyaient que Fabiano était un héros, un justicier qui innovait, assez de l'énergie de la police, et était parti à la recherche de la justice par ses propres moyens. D'autres le voyaient comme un monstre, un homme qui est devenu un assassin à cause d'une obsession maladive. Anna m'a dit que, au fond, elle sentait que la vérité était plus complexe que ce que les gens voulaient croire. Elle me raconte que l'histoire de Fabiano était l'histoire d'un homme qui s'était perdu dans ses propres douleurs, qui s'était consumé dans ses propres obsessions, et qui, au final, n'avait pas trouvé la paix qu'il cherchait tant. Anna m'a dit que la mort du père de Fabiano, 7 ans auparavant, est le déclencheur d'une tragédie qui s'est déroulée pendant des années, et que la vengeance de Fabiano, au lieu de la guérir, la transforme ainsi qu'il détestait le plus, un assassin. Anna m'a dit que l'histoire de Fabiano lui a enseigné une leçon importante, que la vengeance, au lieu de porter la paix, n'y fait que prolonger la souffrance, et que le pardon, aussi difficile, soit est le seul moyen de se libérer de la douleur. Elle m'a dit qu'elle s'était souvent demandé si que ce serait passé Fabiano avait pardon. Que ce serait-il, pas si avait les passe derrière lui était al de l'avant? Elle m'avait pas la réponse, mais elle savait que, si l'avait fait, son histoire aurait été différente, et que peut-être elle serait encore en vie, et non en prison, et que son père, en Romildo, aurait enfin repos en paix. Anna m'a raconté après l'affaire, la ville semblait s'être divisée en deux. D'un côté, ceux qui défendaient Fabiano, affirmant qu'il était une victime des circonstances, un homme que la justice n'avait pas réussi à protéger et qui, par conséquent, s'était vu obligé d'agir. De l'autre côté, ceux qui le condamnaient, disant qu'il n'avait pas le droit de prendre la vie d'un autre homme, et que la vengeance n'était pas la solution. Anna m'a dit qu'elle, au fond, ne savait pas de quel côté elle se situait. Elle me raconte que l'histoire de Fabiano l'avait laissé confuse, et que la seule chose qu'elle ressentait était une profonde tristesse. Elle m'a dit que l'affaire de Fabiano lui a appris que l'être humain est complexe, et que la ligne entre le bien et le mal est mince. Elle sentait que Fabiano, en son essence, n'était pas un homme mauvais,
mais que la douleur et l'obsession l'avaient transformé en quelque chose qu'il n'avait jamais voulu être. Anna me raconte que, au moment du crime, elle était enceinte de son premier enfant, et que l'histoire de Fabiano l'a poussé à réfléchir à l'importance d'enseigner le pardon, l'empathie et la compassion. Elle m'a dit qu'elle voulait que son fils grandisse dans un monde où la justice était la règle et non l'exception, et où la violence n'était pas la réponse et la douleur. Anna me raconte qu'elle sentait que l'histoire de Fabiano était un rappel que la douleur d'un homme peut devenir la tragédie de beaucoup, et que la vengeance, aussi douce qu'elle, peut paraître, est un poison qui détruit non seulement l'ennemi, mais aussi celui qui le boit.